Julie, Diep and Tina Nguyễn, cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình Kiến thức Y khoa, Gia đình và Xã hội. Hôm nay Julie với Tina có một cái câu hỏi rất đặc biệt, nói chuyện với Santa Skip với Mrs. Claus Beverly. Mấy năm nay Julie có được cái very lucky để cho được làm việc với Santa Skip. Santa Skip là có cái lòng rất là tốt, giúp với hội. Julie biết là trong mùa Covid, trong mùa Christmas, nhiều gia đình cũng có thể mất người trước khi Covid. Trong cái mùa lễ đây là có rất nhiều người mình mến, mình nhớ. So hôm nay Julie hy vọng có đẹp thời gian nói chuyện thêm về tại sao quan trọng cho mình tiếp tục celebrate Christmas. Santa, I was just saying that that during COVID and especially during Christmas, you know, for those of us who have lost loved ones, it's so important that we keep that Christmas spirit alive and we continue to celebrate. As you may both know, I just lost my best friend, and Hannah Tran helped me start OC Autism 10 years ago, and we just lost her a week ago. And this is a very hard time for me, but it's also a very beautiful time, because this is a time where we can connect with our audience who are also thinking about a loved one that they have lost. And I want you to remind us and help remind the audience on why it's so important for us to continue to celebrate their life and continue to celebrate Christmas. My wish for everyone out there is that they continue to celebrate the lives of the people who they've lost. This terrible pandemic that we are living through still has taken a tremendous amount of people away from us. But those people, I'm sure if they were here, would want us to continue on with family traditions, but also to, at that family tradition, remember them, okay? And remember some of the things that they did, the good things, the silly things, the things that are family memories, because every family that I have ever talked to, every family that I have known has wonderful stories about people who are gone, and some of the more human things, the funnier things, the things that make that family unique that they lived through. So this year, especially because it's such a hard year, they're telling us to stay apart, which is extremely hard. They're telling us to Zoom with each other over the holidays, which is good, and yet it's still really, really hard because our family traditions that are ingrained in us are to gather together, families, okay? And with that, okay, you can still gather together on Zoom. It's safer, but it's going to change. There is hope out there. There is light out there. There are things that doctors and nurses and companies are doing to make us get through this so that we can get back to those family gatherings when all of your aunts and uncles and cousins are together and are making those silly family memories. But again, the people who we've lost, you have to celebrate this year, their lives. Whether it's just a story about them or whether it's a moment of silence with their memory, it doesn't matter. You still need to honor them. You really do. So again, my Christmas wish is that everybody stays safe. Everybody, we don't lose as many people as they're hoping, or not hoping, but they're telling us that we'll lose. I hope that those people, and pray those people will get through this and be back with us again. So yes. Thank you. Kính thưa quý vị, là một cái giây phút rất là ngậm ngùi thưa quý vị. Trước tiên là xin chia buồn với chị Julie. Rất là buồn khi nghe chị Julie nói là chị ấy vừa mất một người bạn rất là thân, đã từng làm công việc với chị ấy trong OC Autism một thời gian rất là lâu. Trong cái mùa lễ này thì thật sự quý vị, nhất là năm nay là mùa Covid,
rất là nhiều gia đình, những người thân bạn bè hoặc là những người mình quen biết đã mất đi người thân. Thì cái ước vọng của ông già Noel vừa mới chia sẻ với chúng ta là mùa Giáng sinh là một ngày lễ quây quần bên gia đình, người thân, là có rất nhiều kỷ niệm với những người thân của mình. Thì mặc dù năm nay là một năm đại dịch, chúng ta có thể chia sẻ với nhau những người trong gia đình với chúng ta một cách khác đi một chút xíu, qua Zoom, hoặc là chúng ta bớt người trong nhà, mời khách tới, nhưng mà chúng ta vẫn phải tiếp tục, ông già Noel chia sẻ là vẫn phải tiếp tục celebrate, vẫn phải tiếp tục nhớ những người mà có những kỷ niệm với mình, vẫn phải tiếp tục celebrate, tại vì những người mà đã đi họ muốn mình vui tươi cái mùa lễ và tiếp tục gắn bó với nhau bằng cách này cách khác. Mình vẫn phải tiếp tục cái niềm vui chia sẻ trong cái mùa Giáng sinh, vì mùa Giáng sinh là mùa mà gia đình chúng ta tụ họp, và cái mùa yêu thương, phải không chị? Thì thật sự rất là chia sẻ với quý vị, có người thân gia đình, chính Tina đây cũng có những người quen thân trong cái thời gian này phải đi qua cái thời trị bệnh cho Covid. Những cái người mà bị nhiễm Covid cũng có trong những người bạn của Tina. Thì là qua cái mùa lễ này chúng ta cũng phải không ngừng cầu nguyện cho những người đã ra đi, hoặc là những người vẫn đang phải tiếp tục chiến đấu với cái cơn nhiễm bệnh trong cái thời đại bây giờ. Thì đó là cái niềm chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay. Thank you so much for, like I said at the beginning, you know, you bring so much joy to the kids and to the family, especially with those with autism kids. And I think it's more special. Thank you, Julie, for bringing Mrs. and Miss Beverly and Santa Claus, Mr. Skip, coming to the show, so the community, so the Vietnamese community can see the face that you have already many years contributing so much to our community. And today we'll be able to see you in person and bring you to the show, so the whole community can thank you and praying for your family, for your safety, and for your mission, your ministry that you shared earlier. Not only you, but all your children as well, that they acting elves. And that's kind of a beautiful legacy, as I look at it, that you already passing on to your children, and that bringing so much joy, I would say, to the world, and as far as everybody believe in Santa, but especially to Vietnamese community. Thank you for having us. I think one thing that Santa brings is always that hope. And I think that this is now when we need you the most. And I think Christmas to me is that reminder that there is always hope, right, and there is always beauty every day. I know we had a very hard conversation 2 years ago. And 2 years ago, I actually asked Santa Skip not to be my Santa Claus. Oh, why is that? And can you tell her a little bit about why? They diagnosed me with cancer. And so we've been battling that. We're winning the battle. But she thought that I needed to sit out. And it's like, you can't do this to me. Oh. You have to let me do this. So we did. And I think one thing that Skip said to me that I would never forget was, he said, this is what I live for, and I'm willing to die for. Oh, yeah, absolutely. And, he was going through chemo. And I said, well, you can't do this. Yeah. But we compromised, and we were able to continue the partnership. Absolutely. And I thank you both. Thank you for having us. And thank you for taking such great care of him. She does. That is Mrs. Claus' main job, is keeping me going. Yes, absolutely. Thank you. Yes. Well, thank you so much for your friendship, your partnership, and your continued support. We love to have you, continue as long as you can and willing to. Thank you. I'll be there as until God willing. I can't do it again, but yes, okay, I'll be there.
And I believe Santa does need prayers as well. At this time, everybody needs a prayers for their health. Yes. And to continue, you know, what has been a tradition for us for many, many years. We can't stop celebrating, right? Right. That's correct. Yes. Thank you so much. Julie Diep và Tina Nguyễn cảm ơn quý vị đã cho mình nói chuyện với Santa Claus, với Mrs. Claus hôm nay. Julie muốn cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội, và muốn nhắc nhở quý vị là ngày 11 tháng 12 lúc 5 giờ tới 8 giờ tối ở Garden Grove Car Show ở đường Main Street là chúng tôi sẽ làm cái chương trình rất đặc biệt. Xin được hy vọng mỗi gia đình tới có thời gian chụp hình với Santa Claus. Chừng nào muốn donate cũng được, chừng nào mà điều mỗi cháu mà tới, especially mấy cháu mà có khuyết tật á, chúng tôi sẽ có cái quà đặc biệt. Chừng nào quý vị có thể donate thêm thì hy vọng chúng tôi sẽ có đủ cho mỗi cháu mà tới visit Santa Claus năm nay. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị nhiều sức khỏe và hạnh phúc.